Здравствуйте. Мы сегодня рады всех приветствовать. Прекрасный день. У нас мероприятие с прямым включением из Испании. Хочу спросить, слышно, видно, все в порядке? Напишите, пожалуйста, несколько комментариев, что все хорошо. Смотрим. Here, we welcome you at our event. It's a great day today. Please leave in the comments that you can hear. Все слышно, прекрасно. Итак, еще раз хочу сказать, что у нас сегодня очень интересное мероприятие с нашими коллегами из Испании. Интересная тема, необычная. Мы первый раз будем слушать наших испанских коллег относительно такого периода, как беременность и ухода во время беременности, и лицо, и тело. Конечно, больше будет уделено внимание телу, но все же обязательно Мария нам скажет и о лице, каким образом и какие линии от Germaine de Capuccini подходят в уходе в этот интересный период. И хочу еще сказать, что обязательно, поскольку тема такая новая, да, и первый раз мы прослушаем ее, уточняйте вопросы, спрашивайте в комментариях. Мария обязательно все расскажет, и у нас будет сегодня показ. Не отключайтесь. Если вдруг нет времени, обязательно потом посмотрите. Запись всем придет, как обычно, по ссылке после мероприятия. Если вдруг вы не зададите вопросы, если вдруг вы не зададите вопросы, но все же потом появятся они, обязательно уточняйте у менеджера, и мы попробуем вам все пояснить, и если нужно, будем уточнять у наших испанских коллег и ответим на все вопросы. И, конечно же, хочу напомнить, что всем участникам мероприятия, всем участникам сегодняшнего вебинара мы предоставляем дополнительную скидку в размере 10% на приобретение продуктов, которые будут сегодня озвучены на вебинаре. Бронируйте позицию менеджера, и в течение 5 рабочих дней после вебинара вы сможете их приобрести. Бронируйте, уточняйте, надеемся, что вам все понравится. Насколько я понимаю, Мария уже с нами. Мария готова начать наш вебинар. Я сейчас поприветствую ее и желаю всем информативного, полезного вебинара, прекрасного дня и интересного обучения сегодня. Итак, Мария, hello. Are you ready? Hello. Yes. Nice to meet you. Nice. Are you ready to start our web conference? Yes, I am ready. With a lot of illusion, I'm very happy to be here today with you. And we're very happy. I'm just said about our web conference that it will be informative, dynamic, and all we need this information because it's the first time to about this theme. Yes, that's why we are ready to start. Okay. Thank you very much. I have a good web conference. Thank Bye you. bye. Bye. See you now. Only I want to check if myself I can change the slides. You know, if I can change when I want the presentation, can you give me the control to change the slides? Единственное, о чем бы я вас попросила, если есть такая возможность, я бы хотела сама перелистывать слайды. Okay, I have now. Yes. You have this. Okay, now I have the control. И теперь я могу это делать. Have a good conference. Okay. Okay. Hey, hi everyone. I'm happy to share with you this interesting conference about pregnant woman and after pregnancy too. Я рада всех приветствовать на этой конференции. Сегодня мы будем говорить о таком важном периоде, как период беременности и уход за телом и лицом после беременности. So the webinar is, we give here a lot of recommendation, we give here a lot of information,
and including all the procedures which you can do during pregnancy and post-pregnancy. But we recommend that everything, all the information what you have about the treatments is better, or when you start to have a treatment for the client, to ask the advice of the doctor is the best solution in these cases. Not because there can be always health problem, and the gynecologist or the doctor who follow a pregnant woman, they can advise much better. Сегодня вы услышите много рекомендаций, вы услышите процедуры, о которых мы будем говорить, но я всегда хочу напомнить о том, что перед тем, как следовать тем или иным рекомендациям, следует проконсультироваться с врачом, например, с гинекологом, который вас ведет в этот очень важный для жизни период. Okay, during pregnancy is a period in which physiological, metabolic, and morphological, a lot of changes take place. No? The treatment that we could recommend during the pregnancy would be taking care of the skin daily, avoid stretch mark, maintain hydration, and including use always solar protection to prevent the dark spots. And with professional treatments, we can help to liberate tension, including to improve the retention, yes, the retention and improve the blood circulation. И в этот период происходят очень важные изменения, физиологические, метаболические, морфологические изменения в организме женщины. И средства, которые мы будем рекомендовать в период беременности, они нацелены на уход, ежедневный уход за кожей, который нацелен на избежание растяжек, поддержание увлажнения кожи и предотвращение появления темных пятен. И все эти профессиональные средства позволят снизить напряжение кожи и также улучшить удержание влаги в коже и стимулировать циркуляцию крови. So, changes what we can find during the gestation in facial are hyperpigmentation. Chloasma is very usual that the pregnant woman has chloasma, has a high pigmentation. Skin will dry. You can find including a broken capillary, lack of comfort, irritation, sense of tiredness, dark circle and bags around the eyes, and puffiness. Если говорить об изменениях, которые касаются кожи лица, то это гиперпигментация или появление хлоазмы. Также это признаки сухости, это разрушенные капилляры, отсутствие комфорта и в целом раздражение. Также это признаки усталости, появление темных кругов и мешков под глазами и отечность. In the body, we can find, because of the elasticity of the tissue, that sometimes is in very short time, only in 2 weeks, they can find that there was no stretch mark, and before they give birth, the stretch mark are appearing. Heavy legs, yes, always with swollen legs, and of course in this time there are a lot of hormonal changes, and the cellulite appears. So orange peel is very common to get orange peel during the pregnancy. Если говорить об изменениях в организме, то это появление растяжек, это также появление растяжек, это то есть теряется эластичность тканей. Например, за 2 недели до беременности растяжек еще может не быть, но после беременности появляются растяжки. Также это ощущение тяжести в ногах, и это появление целлюлита и пористая кожа, или кожа становится похожа на апельсиновую корку. Okay. In the hyperpigmentation, these chloasma hormonal changes can lead the appearance of these skin spots, the dark spot during the gestation. Если говорить о гиперпигментации или о хлоазме, то к этому приводят гормональные изменения. Из-за этого появляются темные пятна, пигменты на коже. Hormones, the changes of the hormones up and down is very happen very often.
and it's a key role because causing the loss of elasticity of the skin, a lack of comfort, a lot of sensitivity, including in pregnancy. We can see that people who have maybe a normal skin, the skin will turn to rosacea. Yeah, it's a problem, an illness of the skin. Если говорить о коже в целом, то это появляются признаки сухости. Из-за гормональных скачков теряется эластичность, теряется ощущение комфорта, кожа становится очень чувствительной, и появляются различные заболевания кожи, связанные с разрушенными капиллярами. And of course, because of so much water retention, dark circles or bags under the eyes. No, they cannot rest really very well, and the face lost this luminosity, the radiance. Кроме того, из-за появления темных кругов и мешков под глазами кожа теряет свое сияние, и кожа выглядит усталой. In the professional, yes, as professional care, we recommend hydrating. Yes, very important to hydrate the skin. And one of the best treatment for moisturize the skin and for hydrate the skin is HydraCure. HydraCure is based on hyaluronic acid. So different type of hyaluronic acid, and we moisturize and we protect the skin from the first level and fill up the skin with this hyaluronic. Если говорить о профессиональном уходе за кожей лица, то здесь мы рекомендуем средства линии HydraCure. Самое важное в этот период – это увлажнение кожи. И эти средства содержат в себе гиалуроновую кислоту, которая обеспечивает защиту первого уровня и глубокое увлажнение. There will be no problem following usual anti-aging treatment as long that it does not contain retinol. So let's say that our professional treatments like time spare rates, lift, they don't contain retinol, so we can recommend for them during the pregnancy. It's no problem. Если говорить о других средствах, которые можно использовать, то это любые средства против старения. Однако они не должны содержать ретинол. Поэтому если есть профессиональные средства, которые нацелены на борьбу со старением и не содержат ретинол, то их можно использовать. У нас есть ряд таких средств. Ideal to exfoliate the skin with very safe exfoliator, like Synergy AOX, lactobionic acid bionic system. We recommend to use very light exfoliator, yeah, because this exfoliator, this bionic, is very safe. It's safe for sensitive skin, it's safe for normal skin, for all type of skin. In this time, the skin can be very fragile, so it's better to avoid any damage on the skin. В идеале также хорошо использовать отшелушивающие средства для кожи, например, Synergy Age AOX System Bionic. Эта система, это средство очень хорошо тем, что имеет мягкое воздействие. То есть мы не рекомендуем использовать средства с сильным отшелушиванием, поскольку в этот период кожа становится суше и гораздо более чувствительна. Это средство подходит для всех типов кожи, для чувствительной и нормальной кожи в том числе. During the pregnancy, we don't recommend to do time expert for remove the dark spots. This kind of treatment we will leave after pregnancy. Средства Time Expert мы не рекомендуем использовать в период до беременности для устранения темных пятен. Оно хорошо подойдет на период после беременности. So then, be very carefully in using Time Expert White. We can use this treatment, but we don't recommend to do a treatment of 5 sessions to remove the dark spots. It's important to protect the skin with solar protection.
Иными словами, достаточно защитить кожу другими средствами, в том числе средствами от солнца, но в отношении Time Expert White его следует использовать с осторожностью. So in facial care for home, so at home, we will recommend important to recommend creams and creams with solar protection or solar protection. Our Caresse Sublime Golden Caresse line with SPF 30, SPF 50, including, you can see here in the picture that we have Urban Shield SPF 50, we have CC cream with an SPF 30, we have the UVR FR blocking from Synergy H50. So it's very important to wear solar protection to avoid the dark spots. Также, продолжая разговор о домашних средствах защиты и ухода за кожей лица, мы здесь рекомендуем линию Golden Caresse. Это SPF от SPF 30 до SPF 50. Также на изображениях ниже можно увидеть UV Urban Shield, это SPF 50, и CC Cream SPF 30. Это различные крема, и также можно увидеть UV FR Block, это все линия Synergy H. And in this period of pregnancy, the skin will have lack of comfort, including can be irritated. In these cases, we can recommend intense relief from Synergy H because it's like a product which gives a lot of relief, a lot of calming effect and protects the skin. В этот период очень важно защищать кожу от солнца, и здесь мы также порекомендовали бы Intense Relief линии Synergy H, потому что это средство обладает особым успокаивающим эффектом, потому что в этот период времени кожа часто становится раздраженной, и человек начинает испытывать чувство дискомфорта. So during the pregnancy, we have here some professional treatment which we recommend, but as I told you from the beginning, to make a resume, if you have a doubts when you recommend for somebody a professional treatment, you can recommend all of our Germaine de Capuccini professional treatment, except retinol, except this retinol, what we have in Synergy H. Yes, so all of other treatment you can recommend without any problem. Опять же хочу подчеркнуть, что в этот период времени мы можем рекомендовать средства профессионального ухода Germaine de Capuccini, но главное, чтобы эти средства не содержали ретинол, то есть нужно особое внимание уделить средству Synergy H и обращать на него особое внимание, с осторожностью к нему относиться. As you see here, this came for dehydration, HydraCure, Royal Jelly, XL02, for dark spots. Better to protect the skin, lack of luminosity, XL02, XL Therapy 02, for the eye contour, yes, treatment like dynamic and static wrinkles, balm, and eye contour for home. То есть здесь можно увидеть, что если говорить о профессиональных средствах, то Excel Therapy O2, он повысит, улучшит сияние кожи. Есть также средства, которые направлены на улучшение контура глаз, на борьбу с темными пятнами и улучшением сияния в целом. Advice during the pregnancy. Keep a daily routine of facial cleansing morning and night, exfoliate the skin once or twice a week, but with very soft exfoliators. Electrostatic techniques is not advised. So during the pregnancy, we don't recommend to use any kind of machine, any kind of equipment. Sun exposure must be always with high solar protection. Not
recommended aggressive exfoliator, of course, smoking, drinking alcohol, so this is all known. А также в период беременности мы советуем обеспечить себе постоянный уход за кожей, как утром, так и вечером. Также, если говорить об отшелушивании кожи, то это можно делать раз или 2 раза в неделю. Мы не рекомендуем использовать процедуры электроэстетики. Солнечное воздействие допустимо, однако для этого необходима сильная защита от солнца и от воздействия солнечных лучей. А также мы не советуем использовать агрессивные отшелушивающие средства и, конечно же, не рекомендуем курение и употребление алкоголя в этот период. Okay. For the body, in the body, we will recommend to have during the gestation. So there we have a lot of changes, as I say, stretch mark, heavy legs, orange peel. So this is the problem which we before mentioned. So I will pass this slide, and we go directly what kind of treatment we recommend for professional care in the beauty salon. So this we recommend like Dray Booster Body Bandages, because this is very specific for heavy legs. This we need the body bandages. These body bandages are very interesting because they are coming soaked in active ingredients. So we don't need to do anything, only apply them, wrap the legs with these body bandages. And after that, we can do a very light massage with collagen mask. Я уже говорила о последствиях для нашего организма, для организма женщины беременности. Это и растяжки, и появление других признаков. И сейчас мы поэтому остановимся на уходе за телом. Как я уже говорила, это появление, один из признаков – это появление тяжести в ногах. И здесь очень интересное средство – это бандажи для тела. Они используются и основаны на активном веществе, то есть нам самим ничего делать не нужно. Мы надеваем эти бандажи и затем используем специальный крем для массажа. We don't recommend during the pregnancy anti-cellulite treatment. It's not prohibited. It's not that is 100% you cannot do, but you will not have any results. We cannot assure that you will have a result because there we have a lot of hormonal changes. The cellulite treatment will leave after pregnancy. Если говорить о средствах, которые связаны с борьбой с целлюлитом, мы бы предложили использовать это в период после беременности. Почему? Потому что в профессиональном уходе мы не можем гарантировать ясный результат. Поэтому такие средства лучше оставить на период после беременности. Okay, and here I will show you a little bit, including when I will apply these bandages, but you see, is for activate the circulation, for reabsorb the edema, because in this time you have a lot of retention and this can get to edemas. Yes, that when you put the finger still stay there because of so much retention. И эти бандажи, о которых я говорила, они нацелены на активизацию системы циркуляции крови. И также это нацелено и на реабсорбцию отеков. То есть отек – это когда вы нажимаете пальцем на кожу и даже не можете, собственно, увидеть никакой результат из-за того, что отек настолько силен. Okay, so these bandages are soaked as a combination of brusco extract, golden rose. They are very rich in this concentrated rosemary, caffeine, peppermint extract. So they are very effective to reduce this retention. Для борьбы с отеками мы рекомендуем эти бандажи. Почему? Они содержат в себе активные вещества, основанные на экстрактах бруска. Это экстракт золотарника, экстракт мелисы лекарственный, также экстракт розмарина, кофеина и перечной мяты. You see in the body bandages,
they have a very strong cold effect. Yes, because here we have these ingredients. We will give this cold effect, and always when we apply, we need to apply with a plastic cover. Все эти вещества, о которых я только что сказала, дают эффект охлаждения, и поэтому необходимо после нанесения такого бандажа сверху покрыть бандаж. Just speak about the bandages for the heavy legs, yes, for these legs which are always swollen and very heavy and a lot of retention. And then we have this firming massage cream, which is for restructure again including the veins. Приношу извинения, были небольшие помехи с интернет-соединением. Мы только что с вами, как я напомню, говорили об отечности ног, о том, как можно использовать бандажи для того, чтобы избавиться от эффекта тяжелых ног. И сейчас я предлагаю вашему вниманию крем для массажа. Это укрепляющий крем. Он тоже позволяет бороться с отечностью и нацелен на восстановление и укрепление. Another very interesting product here is sensual and care immersion. This product, this treatment is a sublime and exquisite treatment, which we choose here to work with salt. The salt, this kind of salt is from a special area from Mallorca, will help to renew, to not only the salt, all the products from the treatment, nourish the skin and give perfections. И также я предлагаю вашему вниманию линейку Sensual and Care Immersion, средство по уходу. Это средство содержит в себе натуральную морскую соль, это сублимированная соль, и она из определенного региона, из Майорки. Эта соль позволяет достичь эффекта восстановления и также укрепления и повышения эластичности. Okay, this natural salt has very, very good properties because it's not so rich in sodium, so has more magnesium and gives to the skin a lot of minerals and trace elements. Эта соль очень эффективна. Почему? Она содержит в себе меньше соды и больше магния, а значит, все эти микроэлементы благотворно влияют на кожу. It's like a flower. When you apply on the skin, it's like open. It's like multiplying. It's very interesting to see when we work and when we manipulate, we do the massage, how rich is to exfoliate the skin. Очень интересно наблюдать, как действует эта соль. Когда мы проводим массаж, мы видим, как происходит отшелушивание. Действие происходит подобно действию цветка. То есть соль, попадая на кожу, она как цветок раскрывается, и таких цветков очень много. And then we have the exquisite nourishing oil with baobab oil. Here we work with organic oil from baobab, apricot, carrot, which will extra nourish the skin. So the skin in the time of the pregnancy needs a lot of elasticity, needs a lot of nourishing ingredient, including soothing effects. So here, with this product, we will help to, and we avoid the problem of stretch mark too. И вот это средство, которое вы видите на экране, оно позволяет избежать растяжек. И в период беременности очень важно поддерживать эластичность кожи, добиваться успокаивающего эффекта, а также глубокого питания. И это позволяет сделать это средство, которое основано на органическом масле баобаба. Также это средство содержит в себе масло сладкого миндаля, абрикосовое масло и морковное масло. Okay, and for retail products, we have a very interesting product here, oil tonic scrub to renew the skin. This is the client they can use at home. It's a very melty texture and will leave the skin radiant, clean and firm.
Это средство, которое можно увидеть здесь, оно относится к продукции, которая поступает на розницу. Это средство нацелено на обновление кожи, и оно имеет мягкую текстуру, придает коже сияние. Это скраб-тоник, основанный на маслах. Then we have a firming body oil, which we recommend for home care, to nourish deeply the skin, to work against the skin aging, including to prevent the stretch mark. And you see here the active ingredients are this organic oil, baobab seed, birch oil. So we have different ingredients which will supple, smooth, and nourish the skin. Также средство, которое вы видите на экране сейчас, это тоник, он тоже подходит для использования в домашних условиях, он нацелен на питание кожи, на предотвращение старения, на борьбу с растяжками. Основные активные вещества, которые содержатся в этом продукте, это органическое масло баобаба, это березовое масло, и все эти масла, ингредиенты, которые содержатся в этом средстве, они нацелены на укрепление, на питание и смягчение кожи. Okay. And for the heavy legs, for this retention, we have a product, the name is Dreamy Legs, with a light cold effect, will help to avoid the retention, will avoid including the cellulite thanks to Centella asiatica, lupinus. So all these ingredients which are extra together with the organic oil and baobab. И также есть еще один продукт, называется Dreamy Legs. Он позволяет бороться с отечностью ног. Имеет легкий охлаждающий эффект, и активные вещества – это масло баобаба, это березовое масло, а также масло азиатской сентеллы и люпина, позволяет поддержать тон кожи и бороться в том числе с целлюлитом. Okay, so for the body areas in general, so in the abdomen area, in the leg area, we will have a deep nutrition cream, which is very, very rich to nourish the skin and to avoid the stretch mark. Еще для тела в целом, то есть для области живота, для области ног, мы бы посоветовали вот этот крем. Он нацелен на глубокое питание и увлажнение. You can find this product maybe in the future in only 200 ml tube. Скорее всего, в ближайшее время вы увидите этот крем только в банке на 200 мл. You see, deep nutrition is very rich in curry butter, almond oil, vitamin B, and the lipids to help to restructure again the skin surface and moisturize deep the skin. И также здесь вы можете увидеть, что этот крем содержит в себе витамин D, липиды, которые нацелены на реструктуризацию кожи. And of course, another interesting product will be here for remodel, for prevent the stretch mark, and has a light effect to avoid the cellulite. И также перед вами средство, которое позволяет повторно моделировать кожу, бороться с растяжками и предотвращать появление целлюлита. Remodeling action, fortifying action, and lift action. Это моделирование, это укрепляющий эффект и также эффект лифтинга. Yes. And another product which we recommend to be applied on the abdomen, including the buttocks, the arm area, is lift designer, yes, for firm, for avoid the flaccidity. Также для исключения дряблости кожи для области живота, ягодиц и рук мы рекомендуем Lift Designer. Okay, now you see that you have different possibility to prevent the stretch mark, to work on directly on the problems of dehydration and the problem of retention of liquids. So now I would like to start with my model to do a short demonstration in which you will see
how we apply these steps of the treatment. Yes. So I will do like half because we will not have time enough for all the treatment. I will do sensual care for show you how we work this amazing product, this amazing treatment, and the body bandages. Yes, the draining bandages. Вы сейчас увидели множество возможностей, которые нацелены на борьбу с растяжками. Некоторые из них действуют напрямую на то, чтобы исключить обезвоживание кожи, а также бороться с накапливанием лишней жидкости в организме. Сейчас я хотела бы представить короткую демонстрацию. У нас нет времени на полную демонстрацию. Я кратко представлю, как используется продукт Sensual Care и бандажи для тела. Miriam, ¿me preparas esto en bolsito? Видно ли всем экран? На экране должна быть модель. We need to use all the time now. ¿Me pones en bolsito? I will show you how to prepare the skin. Yes, we can prepare the skin only when we do a normal massage. We'll prepare the skin with spa exfoliating. So here I have the product. This spa exfoliating is used to renew the cells and to have the skin prepared for. Vale, si quieres, sí. Okay, one thing, because I have a problem with my micro, my colleague will help me with the demo. So I will talk, I will explain what we do, and she will apply the product. So. Итак, сейчас мы увидим, как проводится подготовка кожи. Как правило, подготовка кожи возможна благодаря нормальному массажу. Для этого мы будем использовать средство для СПА. Это отшелушивающее средство. Оно нацелено на обновление клеток и на подготовку кожи. Поскольку есть небольшие технические проблемы со звуком, я буду комментировать, а моя коллега будет осуществлять манипуляции. So we need to use, in this case, with exfoliating spa, exfolia la pierna, we need to use only for all the body, approximately 15 ml. So it's a very, you see, very few quantity of the product. And the product is, the texture is based on oil. Yeah, if you see, it's based on oil, and we can do like movements of massage, including. You can do digitals, kneading. It's very pleasant to use this product for all the body. So even if I do a normal massage, or I want to prepare the skin because she has a dry skin, I use spa exfoliating. Important thing here is we don't need to use any water here. Always the product we can work in dry, so only apply, work, and then remove. Хочу подчеркнуть, что здесь вы видите, что используется лишь 15 мл этого средства, то есть количество необходимого средства для такой поверхности нужно минимально. Текстура этого средства основана на масле, и массажными движениями, а именно движениями массажными пальцев, мы распределяем это вещество по всему телу. Поэтому это вещество очень приятно для нанесения на все тело. Нам ни в коем случае не нужно дополнительной воды при использовании этого средства. You see, the way how we remove is with two methods. They must be dry. If you have a beauty salon and you don't have a shower, is the right product, an excellent product for use to renew the body and including nourish. I don't know if you see, because here is not very good light, but we see very easily how the skin change. You see, we exfoliate this leg, and you can see that how we remove the dead cells and how now the skin is like radiant, is looking like renewed, totally renewed.
Это средство потом убирается с поверхности кожи сухими перчатками. Поэтому если вы пришли в салон, где, например, нет душа, это отличное средство, которое можно использовать для того, чтобы дополнительно обновить и дополнительно питать свою кожу. Здесь, возможно, при этом свете недостаточно заметно, но на самом деле изменения на лицо. Можно увидеть, как происходит отшелушивание и как кожа становится, приобретает сияющий эффект. And of course, after that, we go to work the other leg, the back area, the client will turn, and we continue. So, okay, sí, no pongas solo. И потом мы наносим это средство на другую ногу, на спину, и клиент поворачивается, и мы полностью наносим средство на тело. Okay, so now I would like to show you how we work oil phytocare sensual care. This is, as I told you, is a very, very interesting treatment because it's not only has a lot of benefits in the skin, it's including sensorial, yeah, it's like the smell is excellent, yes, and they can relax, they can go in a deep relaxation. Также я сейчас продемонстрирую, как используется средство Oil Phytocare Sensual Care. Это уход на основе масел и фитоухода. Здесь можно увидеть, как можно получить сенсорное удовольствие. Это также приятный запах, который способствует полному расслаблению тела. As you see here in the camera, we have the first product is exquisite nourishing oil, will be applied on all the skin, and then we will spread few, let's say, like few particles of this natural salt from Mallorca, because it's like a flower salt. Здесь мы можем увидеть, как мы используем первый продукт. Это уникальное питательное масло, после чего мы наносим соль из Майорки. Okay. And usually we spread the product. Yes, here we have this salt. You see, this is more than enough for all the body. Usually we spread in the middle. Как вы можете здесь увидеть, эта соль такого количества более чем достаточно для всего тела. And after that, we will massage. So we can do here very nice movement for the massage. And including when we work, we see that looks that the salt is multiplied. It's easy to have as a strong exfoliator. И здесь можно увидеть, что мы сначала наносим соль на центральную область, потом массажными действиями ее начинаем распространять по всему телу, и соли будто бы становится больше. И таким образом отшелушивающий эффект становится более ярким. Okay, so here we have it like exfoliate, renew the skin, but in the same time I have a very relaxing massage. And this treatment, maybe you see in the picture, is coming in a box of, we can have from this treatment minimum 12 application. Yes, because with the oil we use only 25 ml. This is a lot of product because it's very rich. The texture of the oil is very rich. Также можно увидеть, что происходит одновременно обновление кожи и отшелушивание. И в то же самое время клиент получает расслабляющий массаж. По размеру коробки можно увидеть, что этого объема хватит для как минимум 10 нанесений. Масло само по себе очень богатое, и здесь достаточно 20 мл. Aquí. Mire, aquí lo tengo. Okay, the next step, no, before we remove, we will apply body emulsion serum. So with this body emulsion serum, there will be a few pumps, like two or three pumps, and will be applied like the next layer. So this will help to penetrate much better the this mineral, what we have in the salt, the trace element, and including finish to dissolve this particle of salt. So when we finish with the massage, with the emulsion, there no more
particle of salt. So everything is inside the skin, everything is dissolved. Также здесь можно видеть, как мы используем эмульгирующую сыворотку для тела. В флаконе есть дозатор, мы наносим 2-3 дозы и наносим эту сыворотку уже как следующий слой. Это способствует впитыванию, полному впитыванию кожей минералов, и таким образом уже на поверхности кожи не остается никаких частиц соли, они все уже впитались кожей. You see, it's a treatment for approximately 1 hour, where you have the opportunity to have a complete treatment. So on these 2 steps, let's say exfoliate, massage, introduce the client in deep well-being sensation is amazing. It's a very, very good known treatment in Spain and in different countries, because it's very, very comfortable, very easy for you to use in your beauty salon. After we massage a long time, we remove the rest of the product. So we remove the rest, I mean, if there still we can find some particle of salt. So not really the product, because the product will absorb in the skin. Here we remove the particle of salt. Эта процедура, ее длительность составляет около часа. За этот период происходит отшелушивание, массаж, и клиент получает приятные сенсорные ощущения. Поэтому эта процедура так популярна в Испании и в других странах. Ее легко можно использовать в салонах для красоты. Сейчас можно было увидеть, как происходило с помощью перчаток удаление оставшихся кусочков соли. Опять же, если они там остались, это удаление не остатков продукта, а именно кусочков соли, которые не впитались. Another option, what I would like to explain you here, no quiero quitarme esto, mire, porque si no, is vitamin C body treatment. It's a very interesting treatment because it has this firming effect. Также я хотела бы сейчас продемонстрировать использование средства, в составе которого содержится витамин С. Он укрепляет кожу и делает ее более эластичной. And we can use the body revitalizing, exfoliating body wax. Here the same. This wax, this texture of the product is very easy to work and to remove in dry. Также сейчас продемонстрируется использование средства, которое очень легко также убирается с поверхности кожи. Это сыворотка. Yes. So you see, we apply a small quantity. We apply a small quantity of this product. We spread and we massage with different movements for renew the skin, and including in the first step, we feel that the skin is moisturized, the skin is nourished. И также сейчас эта сыворотка, в составе которой воск, массажными движениями наносится на поверхность кожи, происходит обновление и глубокое увлажнение и питание. Okay, with this treatment, we can use the vitamin C body exfoliator, this wax exfoliator, we can use only as an exfoliator. So we don't need to apply anything after that, because it's enough rich in nourishing ingredients to leave the skin perfect. But, okay, you translate, sorry. После этого мы можем нанести средство, в составе которого витамин С. Это, получается, мы наносим средство с воском и отшелушивающим эффектом. После этого уже наносить ничего не нужно, потому что кожа уже достаточно получила необходимое питание. In case that I want to do a complete treatment, and it's very recommended because here we have a treatment with vitamin C and a very interesting revitalizing, firming body wrap. Yes, here we have a body wrap. Я бы также порекомендовала в данном случае все-таки провести процедуру полностью. Это рекомендовано. И здесь мы будем использовать уже обертывание тела с использованием средства с витамином С.
the wrap has a very nice texture because with this product we wrap the body, but always we do when the client is face up. So I start to exfoliate face down, then face up, and after that I wrap all the body with this product and we wrap after that in a plastic. Сначала проводится первый этап, это отшелушивание. Клиент сначала находится лицом вниз, потом лицом вверх. Текстура очень приятная, как можно увидеть у этого средства. И потом наносится вот это средство и проводится обертывание пленкой. After we remove the plastic, we do massage with this wrap. После того, как пленка убирается, ее также можно использовать в дальнейшем для проведения заключительного этапа массажа. Including for people they don't like this kind of plastic wraps. They only take 20 or a little bit more or less you need from this product 40-50 ml for massage only. And when you do the wrap, you need approximately 80 ml. Для проведения массажа достаточно 40-50 мл этого вещества, а для обертывания 80. Okay, so now we see all some of the possibility and our recommendation, what we recommend during the pregnancy. Now we still need to apply the bandages. So the bandages for the heavy legs, for tired legs. For the tired legs, we need to turn our client face up. Вы сейчас увидели некоторые возможности и также услышали наши рекомендации по использованию средств и по процедурам во время беременности. А сейчас мы перейдем к другому вопросу. Это использование бандажей для ног против усталости для ног. Сейчас мы повернем клиента лицом вверх. And now we need for the bandages always to have a plastic, yes? To have a plastic sheet and apply under the legs of the client. Yes, we prepare always the bed before the client is coming. And of course, if we do the exfoliation, it's important to exfoliate first, and after that we apply the plastic. Мы всегда готовимся к приходу клиента, используем пленку. Перед использованием пленки необходимо провести процедуру отшелушивания. Okay, so our body bandages are coming in the sachet with 2 units. They are soaked in the active ingredient. You can remember that we explained a little bit the active ingredient. We have caffeine, we have melissa, we have different ingredients which will help us to drain, to eliminate all the retention. Как вы видите, этот бандаж поставляется в таком пакете. Бандаж внутри пропитан активным веществом. Это экстракты кофеина, мелиссы, то, о чем мы с вами говорили. И используются эти бандажи для достижения дренажного эффекта и борьбы с усталостью ног. Before we open, we need to do this pressure here, because sometimes the way where we storage the product is all the solution, all this liquid is in one side. So we need to press a little bit to spread to have the solution in all the area. Перед вскрытием этого пакета необходимо его немножко помять, потому что из-за разных условий хранения это активное вещество может перетечь только в одну часть этого пакета, оно должно равномерно распределиться по бандажу. And now it's very comfortable to apply these bandages because the client don't need to stand, will be always lying, and of course, including if they have a lot of volume, they have more volume in their legs, we have enough of these bandages to cover and to wrap all the legs.
Клиент находится в лежачем положении, мы обертываем его, поэтому обертывать его бинтами достаточно удобно, и бинтов всегда достаточно, чтобы обернуть ногу вне зависимости от ее размера. You see, in this case, Mireia, my colleague, she cover a little bit. She goes very normal with the bandages. In cases that I have more volume, I will leave nothing between, not so much area, so much like double the bandage, yeah? Because here we doubled the bandage, yes? You see that where it's doubled, we can go in, what I mean is that we can go a little bit more in the other leg, you can see much better what I mean. That she's very thin, so we can put double. Okay, and we apply the bandages in the other leg. So she start to feel a little bit now the cold. Как вы видите, этого бандажа было бы достаточно для клиента, у которого бы нога могла бы быть больше. То есть по тому, как бинт накладывается друг на друга, по этим пересекающимся зонам, можно увидеть, что если бы нога была больше, то просто эти пересекающиеся зоны были бы уже. И сейчас мы проводим обертывание второй ноги. Клиент уже должен почувствовать легкое ощущение холода в ноге, которая уже обернута бинтом. You see, I mean this, the distance between one and the other layer is like leave less distance, and then if we have a bigger, more volume, you have enough for wrap very well all the leg. Здесь мы хотели продемонстрировать, что в случае, если, например, объем ноги больше, то такие пересекающиеся зоны между бинтами можно просто сузить, и бинта хватит. What we recommend before and including in a pregnant woman, what we do usually, we take a towel, yeah, a small towel, and we apply between the legs. So in this case, will be not so this cold will be not feel so strongly in the ovarius area, yeah, in a pregnant woman. So this area is very sensitive. So we will apply here like a small towel between the. Yes, like sit down on the towel. Yes, the towel has in front and can arrive behind too. Okay, so now we cover for approximately 20 minutes. You will see that after we remove these bandages, usually the clients, they say that they can fly, you know, because it's very, very light leg. My client is laughing, but it's like this. You can work like you don't have shoes. И сейчас можно видеть, что мы положили полотенце между ног клиентки. Когда мы работаем с беременными женщинами, мы сначала предлагаем клиентке сесть на полотенце и потом покрываем полотенцем зону ближе к животу. Почему? Потому что эта зона наиболее чувствительна для беременной женщины. И потом мы покрываем ноги клиента полотенцем полностью, и когда мы снимаем бинты, бандажи и полотенца, клиенты говорят, что буквально парят и ощущают такую легкость в ногах. Оставляем ноги в таком положении на 20 минут. Okay, I will use this time because after that I will go to finish the presentation, but I will use this time to show you a very interesting treatment to do the stretch mark. So we will like imagine now that she has stretch mark, and we will do some movements in the abdomen area. Usually for the pregnant woman, we don't do treatment. It's not for a pregnant woman. This treatment is after pregnancy, post-pregnancy. И сейчас, пока у нас остается время, мы можем подождать, пока
происходит активное действие бинтов, я продемонстрирую, как мы работаем с растяжками. Подчеркну, что эта процедура не для беременных женщин, а эта процедура подходит на период после беременности. So it's better to have always the to use the to use always gloves, because we will exfoliate, and always the fingertips are very sensitive, so important to use gloves here. And the first step, where we have the stretch mark, will be exfoliate. So here we will work exfoliate very specifically with a resurfacing mask. And she will start to exfoliate. Сейчас мы будем проводить процедуру отшелушивания. Рекомендуется использовать перчатки, потому что кончики пальцев особенно чувствительны. И потом будет наноситься маска. Okay, it's necessary to apply some gloves. So. Как я сказала, важно надеть перчатки. Okay, I will show you the resurfacing mask. So this product is an exfoliator from a facial line, but we use here because it has very nice particle like dermoabrasion, yes? And it's very, very specific for a small area, because usually the stretch mark we can have in this area, we can have in the lower part of the abdomen. So we work specifically in the area of the stretch mark, directly on the stretch mark. В данном случае мы используем линию для лица, потому что у нее особенно хороший состав. И именно для этой цели. И, как правило, процедура проводится в зоне живота и также в нижней части живота, где, как правило, и бывают растяжки. Okay, so here you can work with circular movement, with zigzag. So work and renew the skin in the area, in this precise area where we have the stretch mark. And for remove, it's important here, yes, we need to remove with water. Here is a must to use metals, a wet one and a dry one, to remove very well the rest of this exfoliating, because this exfoliating has very small particles of oxide of aluminum, including we have here glycolic acid, yes, so 10% of glycolic acid. И также здесь мы наносим это движение круговыми и зигзаговыми движениями. Происходит обновление кожи в зонах растяжек. И смыть это средство необходимо будет водой. Вот я сейчас дала своей коллеге влажное полотенце. Почему необходимо смыть водой? Потому что в составе этого средства есть алюминий и также кислоты. Yes, aluminium, I mean coriander, because it's used to in the dermoabrasion, in this kind of equipment of dermoabrasion, to polish the skin and to exfoliate very specifically the skin. Когда я говорила про алюминий, я имела в виду в том числе и кориандр, который используется для глубокого отшелушивания и придания коже сияния. And then Mireia is working now with bio-RDS retinol concentrate. So with this retinol, we will work especially to recover and to remove, let's say, remove the stretch mark. И сейчас моя коллега Мирея использует концентрат с содержанием ретинола. Мы сейчас занимаемся полным удалением растяжек.
This retinol you can find in Synergy's line and is coming in a box of 12 units. Этот ретинол можно найти в линии Synergy. Это он поставляется в коробочке, его можно увидеть в коробочке на 12 единиц, 12 доз. And the same, pinching, circular movement, zigzag. We will work specially in this area with these movements. Опять можно увидеть, что сейчас на экране мы видим и круговые движения, и пощипывания, и зигзаговые движения. Another option for working, so we can choose the option to work with retinol, or we can choose the option to work with multi-regenerating rose hip oil. I don't know if you can see here, if you can read. Я не знаю, видно ли сейчас на экране средство, которое можно как альтернативу использовать. Это мультирегенерирующее масло. Его можно использовать его или ретинол. Including this product, we will recommend for use at home. So they can buy and they can apply at home every day directly in the stretch mark. И то средство, которое сейчас вы видите на экране, можно также использовать и в домашних условиях, ежедневно нанося на зону растяжек. In this product, we have not only rose hip oil, we have an ingredient which is urucum for regenerate the skin, for protect the skin. Также в составе этого средства можно увидеть не только розовое масло, но также и другие масла, которые нацелены на регенерацию кожи. Yes, it's for repair, for regenerate the skin. And на восстановление и регенерацию. And then after you work a while with the retinol, because you see the texture of retinol is an oily texture, you can work very well. And one thing, we recommend to do always the stretch mark treatments in the first stretch mark, yes, when they are still rose, when they still have, they are still in the beginning, no, not after 1 year when they are white color. Then you cannot do anything because the skin is almost healed, and it's too late to recover this area. Мы рекомендуем использовать это средство на начальном этапе появления растяжек, когда они еще розового цвета, потому что спустя год, когда растяжки приобретут белый оттенок, это означает, что кожа уже зажила и уже слишком поздно проводить такие манипуляции. And after working the stretch mark specifically, we will work in all the area. We will do a massage with collagen body massage cream. После работы над растяжками мы проводим массаж всего тела с использованием крема, в составе которого есть коллаген. And here the massage can be a massage for drain, a massage for like fun, like digital movements. Этот массаж проводится в целях достижения дренажного эффекта действия. Можно увидеть, что массаж сосредоточен на движениях пальцев. Okay. So let's continue now with the theory. So my client, after 20 minutes is finished. After 20 minutes, we'll need to remove these bandages, massage the rest of the product, and then we can do only some touches with a little bit of collagen cream. Bueno, quítalas ya. Я тогда предлагаю вернуться к теоретической части. Спустя 20 минут мы снимаем бинты с нашего клиента, проводим полный массаж тела с целью впитывания всех элементов в кожу. И также используется крем для тела с коллагеном. Okay, then. Okay, it's okay.
Okay, back to our presentation now. So Возвращаемся к презентации. Maria, we have a question from one of the viewers. Yes. Do I understand it correctly that this procedure is for pregnant women and she is lying on her stomach? When we do a treatment like wait a little bit because I need to find my place. Que ya está quitada. Madre mía, ¿y ahora cómo? Okay, so usually in the when we do the treatment for the pregnant woman, the pregnant woman will be easy for her, and we recommend in the first 4 months, better don't touch, don't do anything. In the 4th month, you can do a facial, but not body treatment. So we say always the third part, so like 30% from the pregnancy, 3-4 months, better 3.5-4 months, don't do any body treatment. Если отвечать на вопрос, который я увидела в чате, то в течение первых 3,5-4 месяцев беременности, как правило, мы не проводим никаких процедур по уходу за телом, мы проводим процедуры по уходу за лицом. Then, when I do a body treatment like vitamin C or sensual care, I will work with the client on the side. So let's image. I have my client. I will exfoliate the legs before, so in front, under, without the client. The client don't need to turn to exfoliate the legs behind. So I will do with face up. I will do the legs with face up to exfoliate first, yeah? Продолжая отвечать на вопрос, если, например, мы проводим уход за телом с использованием средств с витамином С или линии Sensual Care, то клиент, как правило, лежит на боку. Или если, например, мы начинаем с отшелушивания, скажем, отшелушивания ног, то клиент лежит лицом вверх на спине, чтобы потом не было необходимости клиенту поворачиваться. After that, I will ask her to lie on side and I will do the buttocks area and the back. Потом, для того, чтобы работать с зоной ягодиц и зоной спины, я прошу клиента повернуться на бок. We can do it very nicely, including we can give her a pillow between the both legs, so we can find a comfortable position for her to do the massage and the exfoliation with the pregnant woman, with our client on site. И когда клиент поворачивается на бок, мы используем мягкую подушку, которую помещаем между ног, для того, чтобы у клиента было удобное положение. И также в этом положении мы проводим массаж и отшелушивание. Okay. It's clear. We have more questions about these things. There's another question. What would be effective in fighting against white stretches in the area of buttocks? In the area of what stretch marks? Right, stretch marks in the area of buttocks. So the same product. So if I want to wear the stretch mark, doesn't matter if it's in the area of the buttocks or in the area of as professional treatment, we recommend the same product. And as retail product, they can have
but this product will be applied only specifically in the area at home. Yes, the rosehip oil. Yes, and as a retail product, we recommend a lift designer. Yes, because it's the product which will recover again and give elasticity to the skin. Yes, lift designer. Yes. Is this good questions? I understand well the question. Если отвечать на вопрос про растяжки, то вне зависимости от того, в какой зоне тела появилась растяжка, в зоне ягодиц, в зоне живота, то средства рекомендуются те же. Говоря о профессиональных средствах ухода, то здесь можно порекомендовать Rosehip Oil. Если говорить о розничной продукции, то главное отметить, что эти средства должны наноситься точечно. И здесь можно порекомендовать Lift Designer. Он повышает эластичность кожи. Okay. So, including we have other very interesting treatments in experience, yes, for the body treatment, like choco wrap, including Sibari silk wrap. Yes, it's a silk wrap. So we have different products which we can recommend and we can do for the pregnant woman. Также, продолжая разговор об уходе за телом, то здесь можно порекомендовать Experience. Это обертывание choco wrap, и также это шелковое обертывание Sibarit Silk Wrap. As you see here, we don't recommend to use pressure jets, food reflexology, jacuzzi, baths of more than 30 degrees, thermal contracts or energy stones. Также хочу подчеркнуть, что мы не рекомендуем использование рефлексологии таких практик для ступней. Мы не рекомендуем использовать джакузи или принимать душ в ванной с температурой выше 30 градусов. And as essential oil, we need to be very careful with this essential oil. What I have in this list, yeah, is soap, myrrh, marjoram, sage, fennel, tuya, thyme, ginger, mint, and rosemary. So these are the essential oil which we do not recommend to be applied in the pregnant woman. Также рекомендуем очень осторожно относиться к эфирным маслам. Ниже перечислены масла, к которым нужно проявить осторожность. Это базилик, это мирра, это в том числе туя, мята, розмарин, имбирь и тимьян, в числе ряда других. Okay, and home care, of course, we see before the products for home care, we just explain, yes, the oil phyto care, the solar protection, yes, all of them we know about this product. И также на экране представлены другие продукты, о которых я уже говорила. Они нацелены на домашний уход за телом. Также, продолжая список эфирных масел, еще душица, шалфей, фенхель, тоже, к которым нужно проявить осторожность. Okay, here we have the same, because it's only repeated. After pregnancy. After pregnancy, we can do in facial all the treatments, and after pregnancy and finish the feeding, is time to recover the body. И опять же здесь можно разделить уход на уход за телом и уход за лицом. И после завершения периода кормления это наступает период восстановления тела и организма. And as a professional treatment for cellulite, we recommend Cellu Program Plus.
Если говорить об уходе за телом, мы рекомендуем Cellu Program Plus, это средство по борьбе с целлюлитом. Very interesting treatment with a very effective lipodraining pill massage system. Yes, because here we have a wrap with enzymes. We mix with these enzymes. We massage, remove, and after that the massage with this booster, yes, infusion oils. Это очень интересное средство, набор средств. Это и комбинация обертывания, и использования энзимов. То есть после массажа затем удаляется остаточное вещество, используется бустер, который активизирует действие предыдущих средств. And then we have Lipostock Extreme. Lipostock Extreme is a very effective treatment too for cellulite. And here is the scrub, what we have here, the exfoliator, what we have here. Is not necessary to remove, and after that we apply a wrap and we will massage with the rest of the product. Также интересное средство Lipostock Extreme. Мы наносим скраб, затем обертывание, и не обязательно даже скраб убирать сразу. Okay. So we just see the professional stretch mark treatment in the beauty salon. We just do it. No, the resurfacing mask, the retinol, or the rosy oil. Yes, we will pass this one. То есть здесь мы пропустим этот слайд, потому что мы уже продемонстрировали, как происходит профессиональный уход за телом. And of course, after the birth, we will recommend a special product for firming the area of the bust, the bust area. И после рождения ребенка мы рекомендуем также ряд средств по повышению эластичности груди. They can apply this product, including if they do breastfeeding, no problem. Этот продукт можно использовать даже в период кормления, и никаких проблем не будет. Okay, in the time when they are doing breastfeeding, they can do the treatment for cellulite too. I forgot to mention here. Yes, we can do this cellulite treatment, the Cellu program, Lipostock, no problem. We can recommend them. We can do it in beauty salon, the professional treatment. И также в период вскармливания можно одновременно осуществлять и программу Cellu Program Plus или Lipostock Extreme. В период вскармливания в салонах профессиональный уход такой возможен. Okay. Sorry that I. So the breast product is really very, very effective. So it's including helping a little bit to firm, to recover, to give a little bit more volume. Это средство для зоны бюста, для груди, очень эффективно. Оно позволяет восстановить внешний вид груди, повысить упругость и эластичность. Here we have the treatment, and as a product for cellulite, for remodel the body, we have this Define and Fit 24-hour for reducing action, energizing, for firming action. И здесь можно на экране увидеть сейчас средство от целлюлита. Это Define и Fit 24. Действие укрепляющее, также повышение тонуса. Here we have the treatment with vitamin C. We can do during the pregnancy. We can do after the pregnancy. Здесь можно увидеть средства с содержанием витамина С. Подходят в период во время беременности и после беременности. And the retail product, which is giving a lot of glow, a lot of radiance, action in the skin. Yes, it's like hydrate and gives a lot of luminosity. И также средство, которое можно увидеть в рознице, оно нацелено на повышение сияния кожи за счет увлажнения. Okay,
And of course, until here my presentation. So any questions, please write here, or if not, after that we can respond to your emails through our distributor from Russia. На этом, пожалуй, мы подошли к концу презентации. Если есть вопросы, я буду рада на них ответить. Или вы можете отправлять свои вопросы по электронной почте через наших дистрибьюторов России. Мы будем рады на них ответить. There is no more question? Есть ли еще вопросы? No. Вопросов нет? So then, if there is no question, then thank you very much to be here with us and to have this patient for this seminar. And I hope that you like. We can learn always something new from this kind of seminars. And I hope that you will have a nice day and a nice time, and take a lot of care. И в таком случае я хочу поблагодарить вас за ваше участие в сегодняшнем вебинаре. Спасибо за ваше терпение. И я надеюсь, что вам вебинар понравился, вы узнали что-то новое для себя. Желаю вам хорошего дня и следите за своим здоровьем и следите за состоянием своего тела.